ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿ ಬರ್ತಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರಕತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ Shila ma'am. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ Good morning. Good morning. Good morning. Teaching Meditation Channel hosted by each and every one of you to our season 6, Bala Vakku, Brahma Vakku. We are being guided by the divine guidance of Brahma Sree Patiji and Grandmaster Padmama. Today on our channel, we have a beautiful, beautiful master, Master Sree ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಹೇಳು ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ఇదేం సెంటర్ రావట్లే మేడం సిగ్నల్ రావట్లేదు మేడం నాకు తెలుసు ఒక్క నిమిషం. Shila ma'am, can you please switch off your video and speak? ఇంకా కొంచెం Chandana, 1 second beta. 5 years old and he's from the have you on to meditator ಈ ಪವರ್ ಸಿಗ್ತಾವ ನಮ್ ಕೂಡ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ತರಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ಕೂಡ ಇನ್ನ ಪವರ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ ಹುಡುಗರಿಗೆ ತೆಗೆಮ್ಮ ಇದು ಬೇಸಿಲ್ಲ Just relax. ಅಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿವ ಮಾಡ್ರಿ ನೀವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ Masters, just take your positions. Cross your legs, cross your feet, clasp your hands, close your eyes. ಇನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಐದು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಹೆಂಗಿದನು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಂಗಿದನು ಹಿಂಗಂತ Just relax.
Master, slowly. Unclasp your hands and place it on your eyes. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Slowly. Remove your hands and open your eyes. Thank you. Sheila ma'am. Hello, Sree Chandana. Ekkudunnao? Okay, my video is off. Blessings of today's meditation. Master Chandana, if you're available, she experience or your mom. Yeah. Sree Chandana లేరా మ్యామ్? గీత గారు పాప వెళ్ళిపోయిందా? అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. చెప్పండి. చేసుకున్నా మేడం. యా. పాప లేదా? లేదు మేడం, కిందికి వెళ్ళింది, ఆడుకోవడానికి వెళ్ళిపోయింది. ఓకే. ఒక 2 minutes minutes వస్తుందా పిలిస్తే? వస్తుంది, పిలుస్తాను మేడం. ఒక 2 minutes మేడం. Yeah, చందు! so Sheila ma'am, by meanwhile we will share our experiences. ఓకే. చందనా, చందనా. Any other masters you'd like to share? Bala ma'am, Mama Devi, Diksha ma'am, anyone? Sheila ma'am, let's start with you. Okay. Peaceful. I enjoyed the meditation of 3 little African boys, and they were like in a lake or at a dam, and they were just playing and having their feet in the water, and they were just enjoying themselves being in the presence of the water. So that was a beautiful vision. Thank you so much. Thank you, Sheila ma'am, for your sharing. Masters, ఎవరైనా షేర్ చేయదలుచుకుంటే ప్లీజ్ షేర్ చేసుకోండి. And Malaji, if you're out of meditation, meanwhile, Hita ma'am, మీరు మీ ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేసుకోండి. మీకు ఎట్లునింది? పాప చూసాను, పాప వెళ్ళిపోయింది, బట్ మీ అవును మేడం. ఎక్స్పీరియన్స్ ఎట్లునింది? చాలా బాగుంది మేడం. చాలా కొంచెం పీస్ఫుల్ గా అనిపించింది. నాకు ఒకలాంటి కలర్స్ కనిపించడం. పాప కూడా చెప్పింది మేడం, తనకు కొన్ని కలర్స్ కనిపిస్తున్నాయని, ఆరెంజ్ కలర్, ఎల్లో కలర్ అలా చెప్పింది మేడం. బాగుంది. చేసింది 10 minutes వరకు చేసింది. నాకు బాగా ఎక్స్పీరియన్స్ మంచిగా అనిపించింది మేడం. పీస్ఫుల్ గా అనిపించింది, మొత్తం లైట్ గా అనిపించింది బాడీ. చాలా బాగా అనిపించింది మేడం. థ్యాంక్ యూ గీతా మ్యామ్. పిల్లలు కూర్చోవాలని కూడా అనుకోవట్లేదు. పిల్లలే కదా, వాళ్ళు కొంచెం కూర్చున్నాను ప్రాబ్లం. బట్ ఇది చందన వచ్చే లోపల మీరు షేర్ చేసుకుంటారా ఎక్స్పీరియన్స్? వెయిట్ చేద్దామా? వెయిట్ చేద్దాం మేడం. వస్తుందా తను? తీసుకొస్తాం మేడం. ఒక 5 minutes మేడం, తను బయటికి వెళ్ళిపోయింది ఆడుకోవడానికి. ప్రాబ్లం మీరు చేయండి, మేము ఎక్స్పీరియన్స్ షేరింగ్ చేసుకుంటాం. So today's experience sharing, what I can say is we have to be with total awareness, total presence of mind and thought process. I can say that it was distorted, my meditation. I had to get up in between in the beginning, but later, yeah, there was calm and peace and focus. As I felt that calmness helps you in all circumstances. So, Amma, me sharing this kunama, meanwhile, disconnect ayara, I don't know. So today we have a child who sat for 5 minutes and then she rushed off. She okay, she was making faces with her mother. I was watching. నేను వెళ్తాను అన్నట్టుగా ఉండింది అనమాట. సరే, సమయ్, over to you.
Thank you, Sheila ma'am. Thank you, Chandana. As usual, రోజు లాగానే చాలా డీప్ గా ఉంది. పెద్దవాళ్ళతో చేసిన సిరీస్ కంటే, యంగ్ మాస్టర్స్ తో చేసిన సిరీస్ కంటే, ఈ కిడ్స్ మాస్టర్స్ తో చేసే ఈ సిరీస్ చాలా పవర్ఫుల్ గా ఉంది. చాలా డీప్ గా వెళ్తుంది మెడిటేషన్. నేను ఈరోజు కూర్చుంటేనే డైరెక్ట్ గా నేను తన చందనానే చూశాను. ఎలా అంటే ఒక పెద్ద కొలను ఉంది. కొలనులో ఉన్న వాటర్ లో కలువ పువ్వులు ఉంటాయి. కొలను నిండా కలువ పువ్వులు ఉన్నాయి. అయితే ఇక్కడ ఒక పువ్వు ఉందనుకోండి, ఒక ఫ్లవర్ ఉందనుకోండి, ఫ్లవర్ కి 4 రేకులు ఉంటాయి. ఒక్కొక్క రేకు నిండా కూడా అంత పీపుల్ ఉన్నారు, ఎవరెవరో పీపుల్ ఉన్నారు. వాళ్ళంతా ఆ 4 రేకుల మధ్యలో ఈ పాప కూర్చుని ఉంది, కనిపిస్తుంది అనమాట. సెంటర్ చేస్తారు ఆ పాపని. అందరూ నవ్వుతున్నారు. చూడు ఎంత పిచ్చి పని చేస్తుందో, ఇది అయ్యే పనా పెట్టే పనా, ఎంత పిచ్చి పని చేస్తుందో, టైం అంతా తన లైఫ్ అంతా వేస్ట్ చేస్తుంది ఇలాగని చెప్పేసి అందరు నవ్వుతున్నారు. తన చుట్టూ అంతమంది ఉండి అంత తనని చూసి అంత ఎగతాళి చేస్తున్నా నవ్వుతున్నా కానీ ఆ పాప అదేం పట్టించుకోవట్లేదు. తన ధ్యాస వాళ్ళెవ్వరి మీద కూడా లేదు. తను చాలా దీక్షగా పొలంలోకి చూస్తుంది. చూస్తా ఉండంగానే అక్కడ ఏం కనిపించిందంటే, మెల్లమెల్లగా పొలంలో వాటర్ చేంజ్ అవుతుంది, కలర్ చేంజ్ అవుతుంది. మెల్లమెల్లగా కొలంలో ఉన్న ఆ పువ్వులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ పువ్వుల కలర్ చేంజ్ అవుతుంది. వాటిలో ఉన్నటువంటి ఆ ఫ్రెష్నెస్, ఆ విచ్చుకునేది అంతా కూడా తగ్గిపోతుంది. ఆ అరోమా అంతా కూడా చేంజ్ అయిపోతుంది. వాడిపోతున్నాయి పువ్వులన్నీ కూడా, వాటర్ చేంజ్ అయిపోతుంది. ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది అని చెప్పేసి దీక్షగా పొలంలోకి చూస్తుంది తను. చూస్తున్నప్పుడు అక్కడ ఏం తెలిసిందంటే, తినడం కోసం, యానిమల్స్ పెంచడం కోసం ఉపయోగించే వాటి నుండి వచ్చే ఆ వేస్టేజ్ అంతటినీ కూడా వాటర్ లో కలిపేస్తారు. మరి వాటిని చంపుతున్నప్పుడు అవి చేసే ఆక్రందన, అదంతా భయంతో అవి చేసే ధ్వనులు, ఇవన్నీ కూడా గాలిని పొల్యూట్ చేస్తున్నాయి. ఇవే కాకుండా వాటిని పెంచడం కోసం, చంపడం కోసం, తినడం కోసం, మళ్ళీ అవి అరిగించుకోవడానికి మందులను తయారు చేయడం కోసం, వీటన్నింటి కోసం ఆ ఉపయోగించే వాటిని అన్నిటి నుండి వచ్చేటటువంటి ఆ వేస్టేజ్, ఆ వ్యర్థాలు ఏవైతే ఉన్నాయి, ఇవన్నీ కలిసి ఎయిర్ ని పొల్యూట్ చేస్తాయి. గాలి కలుషితం అయిపోయింది, నీరు కలుషితం అయిపోయింది, నేల, భూమి లోపల నేల కలుషితం అయిపోయింది, భూమి కలుషితం అయిపోయింది. ఇవన్నింటి ప్రభావం ఏమవుతుందంటే, వాటర్ లో ఉన్నటువంటి ఆ అరుదైనటువంటి మొక్కలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ పువ్వులు, ఎందుకంటే కలువ పువ్వులు, తామర పువ్వులు, ఇవన్నీ కూడా పద్మాలు, ఇవన్నీ సిగ్నిఫికెన్స్ అన్నమాట మనకి. కలువ పువ్వులు చంద్రుడి నుండి తీసుకుంటాయి, తామర సూర్యుడి నుండి తీసుకుంటుంది. ఇలా అవి సిగ్నిఫికెన్స్ మనకి. అదే కాకుండా ఈ మన చుట్టూ ఉన్న ప్రకృతి చక్కగా ఉంది అని చెప్పడానికి కూడా ఆ పువ్వున్న దానిని చూస్తే తెలుస్తుంది మనకి. ఇలా అన్ని వైపుల నుండి అన్ని కలుషితం అయిపోతుంటే వాటి ప్రభావం దీని మీద పడుతుంది అనేది ఆ పాప గమనించింది. ఇప్పుడు ఏం చెయ్యాలి అనేది దానిలోకి చూస్తూ మారిపోతుంది, వేగంగా మారిపోతుంది. ఇంకేం
హోప్లెస్ అన్న స్థితికి చేరుకుంటుంది. ఇప్పుడు ఏం చెయ్యాలి? దీని నుండి మనం ఆ కొలనుని, అందులో ఉన్న పువ్వుల్ని రక్షించుకోవాలి. ఏం చేస్తే అవి బ్రతుకుతాయి ముందు అని చెప్పేసి ఆ పాప ఆలోచిస్తుంది. ఆలోచిస్తూ తన పక్కనే ఉన్నటువంటి కొన్ని బొమ్మలు ఉన్నాయి, కొన్ని రకాలైన బొమ్మలు ఉన్నాయి. కొన్ని అరుదైన వనమూలికలు అంటాం, అంటే హెర్బల్ ప్లాంట్స్ కానీ, కొన్ని అరుదైనటువంటి అరోమానిచ్చేటటువంటివి ఈ ప్లాంట్స్ కానీ, ఇవన్నీ కూడా వాటర్ లోనే బ్రతుకుతాయి ఫ్రెండ్స్. వాటిని మనం బ్రతికించుకోకపోతే మనం ఉండలేం. ఎందుకంటే వాటి వల్లనే మనం ఉంటున్నాం. వచ్చే పొల్యూషన్ క్లియరెన్స్ వల్లనే మనం ఉంటున్నాము. అవే పొల్యూషన్ బారిన పెడితే మరి ఏం చెయ్యాలి అనేది ఆ పాప చూస్తుంది. అప్పుడు తన పక్కనే ఉన్నటువంటి ఆ బొమ్మలు ఉన్నాయి. ఒక రకమైన మట్టి వుడ్తో చేసినటువంటి కొన్ని బొమ్మలు ఉన్నాయి తన దగ్గర. ఆ బొమ్మల్ని తీసుకుని తను తాబేల్లా మారి కొలను అడుక్కి వెళ్ళిపోయింది. ఆ బొమ్మల్ని ప్లేస్ చేయటం మొదలు పెట్టింది. ఇక్కడొకటి ఇలా ప్లేస్ చేయటం మొదలు పెట్టింది. మొత్తం కొలనంతా వాటిని ప్లేస్ చేసిన తర్వాత తిరిగి బయటకు వచ్చి నార్మల్ గా మారిపోయింది. అంటే ఇక్కడ తాబేలు అని చూపించడానికి కూడా సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటంటే, నీళ్లలోనూ నేల మీద నడవగలిగే ఒకే ఒక్క ప్రాణి తాబేలు. కాబట్టి తాబేలులా వెళ్ళింది లోపలికి, వాటిని ప్లేస్ చేసింది, తిరిగి బయటకు వచ్చి అక్కడ కూర్చొని చూస్తుంది అన్నమాట. క్రమంగా ఈ పేర్చి వచ్చినటువంటి ఈ బొమ్మలు ఏమైనాయి అంటే, అక్కడున్న ఆ తడిని పీల్చుకుని ఎక్స్పాండ్ అవటం మొదలు పెట్టినాయి. దాంట్లో ఎక్స్పాండ్ అవటం మొదలు పెట్టినాయి. ఎక్స్పాండ్ అవుతూ అవి ఏం చేస్తున్నాయంటే, వాటిల్లో ఉన్నటువంటి ఆ ఔషధ లక్షణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని డెలివరీ చేయటం మొదలు పెట్టినాయి. అవి ఎప్పుడైతే డెలివరీ అవుతున్నాయో అప్పుడు క్రమంగా మెల్లమెల్లగా నీరు ప్యూర్ అవటం, తర్వాత దాని ద్వారా దాన్ని తీసుకుంటున్నటువంటి దాని అడుగునున్న మట్టి ప్యూర్ అవ్వడం, దీనిని తీసుకున్నటువంటి కాండం మెల్లగా ఫ్లవర్ అది మళ్ళీ ఫ్రెష్ గా అవటం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. అప్పుడు ఆ పాప ఫేస్ మీద స్మైల్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. ఎప్పుడైతే ఇది కంప్లీట్ అయిందో అప్పుడు సాక్షాత్తు సరస్వతీదేవి ఇలా తన చేతుల్లోకి తీసుకుని ఆ పాప బుగ్గ మీద ముద్దు పెట్టి ఎంతో ఆనందంగా తనతో కలిసి ఆడుకుంది. వన్స్ అగైన్ చందన, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ for accepting our session. Thank you, Aparna. Thank you, Amma. So, మాస్టర్ చందన, గీత గారు, సో మీకు ఈరోజు అమ్మ మెసేజ్ ఐ హోప్ మీకు అర్థమైంది. సో నేను మీ దగ్గర ఐ విల్ టేక్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఫస్ట్ నేను ట్రాన్స్లేట్ చేసిస్తాను ఇది, తర్వాత మీరు ఒక 2 minutes. సో టుడే as usual, every kid master is unique. Amma says, we have worked with young masters. It was one type of experience. And working with the kid masters is a very different type of an experience. And the meditation every day is very, very deep and intense. Today, she saw a pond. Amma kolamu ante ponde kada. Almost like a pond. So Kolamu, they say in Telugu masters, it is equivalent to a pond. That's what I'm understanding. Or some place where there is pool of water, which I feel. Yeah. So pond, and there is a flower which has a flower of 4 petals. Now each petal is holding many people, innumerable people. Now what is happening here is Chandana is sitting in middle of this petal. She's sitting in the middle and she's sitting and enjoying, and everybody is laughing at her. But she's unconcerned, she's not bothered. Okay, she's in her own zone and happily sitting there. Now, what is happening is
Suddenly, the water in the pond, in the Kolamu is changing. And the color of the flowers are also changing. And slowly, slowly, what is being observed is the flowers are withering. Now, Chandana is wondering, why is this happening? She's watching it very closely and wondering, why, what is happening? Suddenly, what change happened? Now, then, as she's observing, now we will see Amma says the reason is many animals are being slaughtered, they are being killed, and the cry and the sorrowness and the despair, the helplessness, which is there when the animal is being killed. And when all the remains is taken and it is left into the pond and the water is dissolved, mixed, and they are used for various reasons, for medicines, for animal fats, etc., etc. All things which are being mixed in the water is creating this pollution. There is water pollution, there is land pollution, there is air pollution. Now here comes the factor, what about the flower? The flower actually, this flower is a special type of a flower. It's not an ordinary flower. Every flower, example like a lotus flower, Amma has told a kalu flower has its importance, its significance with connected to moon. And then this has they have their own fragrance and their importance. Now coming back to the flower part. Because of this, the aroma, the natural aroma of the flowers is lost and their insignificance is lost. And this is happening in all ways. It is being surrounded, the environment is surrounded, and pollution is happening. Then moving further, as the flower is withering, now Chandana is observing this and wondering what is happening, why this pollution is happening. She's intensely observing all this. She's giving it a thought. And then what we see is next to her, there are some toys. These toys are made of mud and wood. They are next to her. She picks it up, and here there are some herbal plants. This again has some qualities, some special species of herbal plants. When they come in contact with the air, their qualities, the fragrance. Like I will give an example: a tulsi plant. If you stand next to the tulsi, it has got an aroma of its own. We can sense, we know that it is for freshness. Like these, some herbal plants with special qualities and species are there. They serve us in helping and purifying the air. So we have a duty to need to take care of them. So sensing this toys and this herbal qualities, this toy and mud toys, Chandana turns into a tortoise, takes the toy, goes into the water and places it everywhere inside, wherever there is a requirement. And then she comes out. Now, why a tortoise? A tortoise has a quality, that by nature, it can be in both land and water. It can survive in water as well as it can survive on land. So here Chandana is a tortoise who has gone to the bottom of the water, and on the soil she's placed everything. Now what is happening meanwhile? As the toy has been immersed in the water, it is expanding the qualities of the herbal plant, and the aroma is mixing in the water, and the purification is happening. So, and it is spreading everywhere in the soil, and freshness is coming back. The fragrance is back. The flowers and the petals, all it is it's coming back to its original fragrance and original freshness. Now all the task has been completed. The total task has been completed by Master Chandana. Ma Saraswati comes and she kisses her on the forehead, and she's very happy that she has accomplished her task project very well. And then that is what happens. So masters, I myself hearing to this feel wow. That's what is the word, Amma. So thank you for this message. Every day from my heart, I thank you for this message.
it here, masters, if you go inner meaning, we are polluting our water, we are polluting the land, we are not conscious, we are not aware. Here, through our master Chandana, we are getting a clear message. Even all who are listening, who will be listening, will understand what Amma has tried to convey through Master Chandana today. With this, I conclude my this talk today. Thank you, Ma. Over to you and Sheila ma'am and Chandana. Shri Chandana, mother, Geeta Garu, Shiv Geeta Garu, me opinion. Yes. Yes, ma'am. Unmute Cheskun, please. చాలా బాగా అనిపించింది మేడం. చందన మీరు కదులుతున్నట్టున్నారు, మాకు వాయిస్ క్లియర్గా లేదు. I think I should stuck, Sheila ma'am. As yes, ma'am. Sheila ji. We conclude the program. Again, Sheila ma'am, I think I'll switch. Why don't you? Yes. No signal for you. I can't hear you. Thank you, Rama ma'am. Thank you. I can't hear you, Sheila ji. I think she lost her thing. Hear me Meanwhile, now? yeah, better. Why don't you switch off your video? I think we'll get your signal. Yeah. Just try with yes. I think now you'll get it. Can you hear me? Okay. Should we conclude now? Yeah, she's back now. Yes, చెప్పండి ma'am. చాలా బాగా అనిపించింది మేడం మెడిటేషన్. తను కూడా చేసింది ఒక 10 మినిట్స్ దాకా. ఇంతకు ముందు చేసేది, అప్పుడప్పుడు కూర్చునేది. చాలా వరకు మాక్సిమం ట్రై చేశా మేడం, ఎక్కువసేపు కూర్చోలేకపోయింది. చెప్పింది మేడం తనకు కలర్స్ కనిపిస్తున్నాయి అని, అదని బాగుందని చెప్పేసి వెళ్ళిపోయింది మేడం. ఇక్కడ మాస్టర్స్ చిన్న పిల్లలు చిన్నారులు మేమే జస్ట్ వచ్చి కూర్చుంటే చాలు మ్యామ్, అట్లేం అవునా లేదు. మేడం? ఇంతసేపు 5 సార్ అన్నారు కదా, ఎంత వయసు అంతసేపు 5 నిమిషాలు కూర్చున్నా చాలు. ఏది కనబడినా కనబడకపోయినా అది ఇంపార్టెంట్ కదా, వాళ్ళు వచ్చి కూర్చుంటే మాకు చాలు. అదే సో నైస్, ముద్దుగా ఉంది పాప. అవును మేడం, అంతే అల్లరి నాటి మేడం. నో ప్రాబ్లం మ్యామ్, నో ప్రాబ్లం. అమ్మా ఏమైనా చెప్పదలుచుకున్నారా? చాలా బాగా అనిపించింది మేడం నాకు ఈ రోజు మెడిటేషన్ వల్ల. నేను ఎప్పుడు యాక్చువల్ గా కూర్చోలే మెడిటేషన్స్ కి. తను ఫస్ట్ టైమే, నేను ఫస్ట్ టైం చేయలే ప్రోగ్రామ్ కి. కానీ నాకు చాలా పీస్ఫుల్ గా ఉంది. అండ్ ఏదైతే మెసేజ్ చెప్పారో అది విని నాకు ఇంకా హ్యాపీగా ఉంది. తను కూర్చుని ఒక మెసేజ్ షేర్ చేసినందుకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది. సో ఐఎమ్ హ్యాపీ మేడం. ఫస్ట్ టైం చాలా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ అనిపించింది నాకు. అండ్ పీస్ఫుల్ గా అనిపించింది నాకు. చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది మేడం. సో ఇదొక మీకు ఒక మెసేజ్ లాగా, దట్ ఎప్పుడు వీలైతే అప్పుడు మీరు ధ్యానంలో కూర్చుంటే మీరు కూర్చొని కొద్ది పిల్లలు కూడా కూర్చుంటారు. ఒకటి సో మనం అంతా అవేర్నెస్ గా ఉండాలి. ఓకే మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. ఓకే మ్యామ్. సో మాస్టర్స్ మాలాజీ, ఇంకొక మాస్టర్ షీలా, మాస్టర్ మాలా సౌత్ ఆఫ్రికా నుంచి జాయిన్ అయ్యారు మన దగ్గరికి. మనతో పాటు ధ్యానం చేస్తారు. అది ఓకే. Namaste everyone. Namaste హలో Ma మాలాజీ. Parna. హలో. నమస్తే మ్యామ్. Namaste. Thank you so much for this beautiful meditation. As Ma said, it was really, really deep, and I didn't want to open my eyes even after meditation. I had a beautiful vision of Master Chandana. She was elevated. I saw her with her hair tied up with 2 ponytails, and I could see light coming out of her eyes. And I saw a few masters dressed in orange just came quickly and went off. And it was so, so beautiful, so deep. And we could see Master Chandana in
in another plane, just doing what she needs to do. So thank you so much, Ma. Such a beautiful message today. Every day we are learning and transforming. Thank you so, so much. And namaste, everyone. Okay. Thank you. ma'am. Thank you, Thank ma'am. you. Thank you, Sheila, Thank you, ma'am. ma'am. Yeah. So, Sheila, ma'am, can we conclude? Thank you all, masters. Thank you, Ma. Thank you, Madam ma'am. Shiva Gita, ma'am. Sri Thank you, Chandana, ma'am. ma'am. Thank you for being present here today. Yes, thank you, Beautiful. ma'am. Thank you. Please join us again tomorrow for day 10 of season 6, Bala Vakku, Brahma Vakku. We'd love to see all of you here again tomorrow, same time, same place. Namaste. Namaste. Namaste, ma'am. So, masters, Namaste, రేపు మళ్ళీ అపర్ణ, కలుద్దాం. అమ్మ మాస్టర్. ఆ, ఈ రోజు నుండి సార్వి 18 ఆదర్శ సూత్రాలు సార్ చెప్పిన బిట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇంకొకటి పంపించాను నేను, షేర్ చేయండి. ఇప్పుడు చేసేదమ్మా. ప్రతిరోజు మనం ఒకటి షేర్ చేసుకుంటాము. ఎస్ అమ్మా, చేస్తాం. చూస్తాను, ఇప్పుడే చూసుకుంటాం. So that ఎస్ అమ్మా, ఇప్పుడే షేర్ చేస్తాం. My dear masters and my dear gods, today we'll be talking about the 18 guiding principles of Pyramid Spiritual Societies movement. To understand PSSM, we have to understand the 18 guiding principles. లేదమ్మా, పెట్టు. The first principle is meditate in the right way. There is only one right way of meditation, Anapanasati. There are 108 methods, meditation everywhere. My dear masters and my dear gods, today we'll be talking about the 18 guiding principles of Pyramid Spiritual Societies movement. To understand PSSM, we have to understand the 18 guiding principles. The first principle is meditate in the right way. There is only one right way of meditation, Anapanasati. There are 108 methods, meditation everywhere. Osho has spoken up about 108 methods, but what is the right method is Anapanasati. Ana means inhalation, apana means exhalation, sati means to be with. You have to come to the right method of meditation, which is only one. The whole world is full of various meditation methods. Out of all these meditation methods, obviously one thing must be supreme. There are many mountains, but the supreme mountain is Everest. Similarly, there are various meditation methods. The supreme method is Anapanasati. We are here to teach Anapanasati, to practice Anapanasati. Our life purpose is learn meditation, Anapanasati, practice Anapanasati, teach Anapanasati and spread Anapanasati. That is the first principle. Learn Anapanasati, practice Anapanasati, teach Anapanasati and spread Anapanasati. L, P, T, S. L for learning, P for practicing, T for teaching and S for spreading. This is our first principle. Anapanasati and Anapanasati and Anapanasati only, nothing else. No other method. And there are no difficult asanas here. Sit in any comfortable posture. Sit in a chair, sit in a sofa. Just clasp your hands, cross your feet, close your eyes and observe the breathing. This is no Hatha Yogic method. To hold the breath inside, no kumbhaka whatsoever. Easy pranayama, comfortable pranayama, Anapanasati. So the first principle is absolutely clear. Only Anapanasati, no other meditation method. We want always the best. Among good, better and best, we want only the best. We reject the good, we reject the better, we accept the best only. The best is nothing but Anapanasati. Observing the breathing. No mantras whatsoever. No chanting of any mantras. The eyes are closed, the mouth is closed. My dear friends. ఒక్క నిమిషమ్మా. స్టాప్ అయిందా? యా, దట్ వాస్ ఫెంటాస్టిక్.
పత్రి సార్ మెసేజ్ కి కళ్ళు అట్లాగా క్లోజ్ అయిపోయింది. బికింగ్ సో లాస్ట్ ట్రాక్. Thank you, Amma, for that message. I think it was at the right time. It is very important for us. The message is clearly coming, masters, that we have to understand our principles again, like learning our alphabets of meditation again. And who are not aware about this, for them, this is also important to go through and learn. So definitely, Amma, we will definitely put it out and spread out what it is. It's not just a sentence, as Patri sir said. And she has cleared the doubt also that there are many types of meditation. Which should we follow? That also he has cleared. Thank you. Yes, Sama. So should we? Thank you, Aparna. Thank you, Sheila ma'am, Mala ma'am, Sarala ma'am, Ramadevi ma'am, Lakshmi ma'am. Thank you. Thank you, Ma. Thank you, Shilaji. Thank you. Namaste.